Hi students, welcome to the class. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, that is current electricity. Current electricity. Here current electricity is study of charges. So those charges are in motion. Those charges are in motion, right? So here see, we already studied charge at rest. So charge at rest, so that is called electrostatics. Electrostatics. So charge rest ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು. ಆ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. So once again, charge is in motion. So if the charge is in motion, see that charge has constant velocity. The charge has constant velocity. Second one, here the charge has variable velocity. Charge has variable velocity. See, here this constant velocity of charge is moving, that is called as current electricity. Current electricity. Now ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ current electricity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? So here ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವೇರಿ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವೇರಿ ಆಗಿ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, or it is also called as accelerated motion of charge. Accelerated motion of charge ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? Here this type of velocity of a charge variable we call as electromagnetism. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? electromagnetism, right? So then here what is electric current? What is electric current? ಅಂದ್ರೆ electric current ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ charge. The time rate of flow of charge is called as electric current. Electric current. So the time rate ಅಂದ್ರೆ current time ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? electric current ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? Here see, this electric current is denoted by I. This electric current is denoted by I. So capital ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು. So this I is equal to, I am going to write first current, right? So current is equal to charge flowing, right, divided by time taken, right? Here the charge is denoted by I. The charge is denoted by I. So the current is denoted by I. Charge means Q, T means time means T. So this is the what? Current. Charge divided by time. So right, after this one we are going to study about, see, in this current again, so steady current is coming, steady current, right? Here what happens, the magnitude of charge do not change with time. So steady current ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
the magnitude of charge do not change with time. So change ಆಗುದಿಲ್ಲ, time ಜೊತೆ ಒಟ್ಟ change ಆಗುದಿಲ್ಲ, constant ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. Or we can also called as constant current also, right? So ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿರ್ತೈತೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಸು ಬಿಟ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇರ್ತೈತೆ. So that is do not change with the time, that is called steady current. That is called steady current. That is simply written as I is equal to Q divided by T. I is equal to Q divided by T. Right? So next one, variable current. Variable current. Right? Here, so variable means vary agudri, change agudri. Right? So here the magnitude of charge, the magnitude of charge change with time. The magnitude of charge change with time. So that is called what? Variable current. Variable current. 1 ampere ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ 2 ampere ಆಗುತ್ತೆ, 1.5 ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ time to right. So that is called. So here this variable current is write as, so first we are going to write average current. Average current is written as, see here, del q divided by del t. Del q divided by del t. Del q ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ p2 minus q ಬಂದಿದೆ, q2 minus q ಬಂದಿದೆ, right? If we are going to write I instantaneous, that is limit del t tends to 0, what happens? Del q divided by del t. So this becomes dq divided by dt. dq divided by dt. So ಏನಾಗ್ತದೆ dq divided by dt ಆಗ್ತದೆ. So then I instantaneous is equal to dq divided by dt. I instantaneous is equal to what? dq divided by dt. dq divided by dt ಆಗ್ತದೆ. I instantaneous. So ಇದೇನಿದೆ average current, ಇದೇನಿದೆ average current, ಇದೇನಿದೆ instantaneous current, dq divided by dt ಆಗ್ತದೆ, right? So after this one, see here I is equal to q divided by t. I is equal to q divided by t. So I is equal to, right, q means charge, that is coulomb, time means what? Second. So here I is equal to coulomb per second, coulomb per second. Here this I is again, this coulomb per second is written as ampere. What? Ampere. Here the SI unit of this current is ampere. The SI unit of current is what? Ampere. So SI unit of current ಏನಂದ್ರೆ ampere ಇದೆ. This ampere is the one of the 7 fundamental units, one of the 7 fundamental quantities, right? Here I am going to write I means ampere. 1 ampere is equal to what? 1 coulomb divided by 1 second. 1 second. Now see here, if the 1 coulomb charge is flown any cross sectional area of the conductor or any cross sectional area of the conductor in 1 second, that is called 1 ampere. That is called 1 ampere. So ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, define ampere ಕೇಳ್ತಾನೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್? So here 1 ampere is defined as or said to be if 1 coulomb charge is flown through any cross sectional area of the conductor in 1 second, that current that is called 1 ampere. 1 ampere, right? After this one, now what
happens here? See, there is another current is there, that is conventional current. Conventional current, right? Here, see, what is the conventional current? Here, positive charge. Positive charge. When it flows, it gives the direction of what? Current. Positive charge flows, it gives direction of current. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ so there is conductors are having free electrons. So those conductors free electrons, whatever the inside free electrons in the conductor, those are what allow the flow of charges. Then only current is going through them. We know already conductors, semiconductors, insulators, right? Conductors do what? Allow the flow of current. Semiconductors partially allow the flow of current, right? And what? Insulators completely do not flow of the current, allow the flow of the current. So those are called insulators. Those are called what? Insulators. We already studied. So here what happens? See, so many metal conductors, what happened here? Having free electrons, those are only the reason to flow the electric current, right? So here I am going to consider a conductor here, right? In this conductor, so many free electrons are there. See, so many free electrons are there, right? So this is the cross sectional area. It is having length here. So right. See here what happens if these electrons are free electrons. These are motioning all around the conductor inside space. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಾಡ್ತಾವ್ರಿ ರೈಟಾ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕೂರ್ದ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ those are having the velocity. So velocity ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ these are having motion. Which type of motion means? See here one electron is collide with another electron, so there is energy. So from that energy there is a motion that is called what? Thermal motion. anta motion irtadri thermal motion irtadi. Which motion? Thermal motion, right? So here see when these are going to be collide with one another, then this, now I am going to consider this electron. If the electron is moving like this, there is another electron. If this electron is collide with this one, again it is coming back or it is moving like this. So when again it is coming back like this. So then what happens here? The complete net motion or net velocity of this electrons becomes zero. So that's why I am going to say here u initial is equal to u means velocity, here initial. So starting velocity ಇರಬಹುದು ಎಂತ velocity? Starting velocity. So ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ number of electrons ಅದಾವ. So ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ u1 plus u2 plus dash 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 plus un plus ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅದಾವ್ರಿ ಟೋಟಲ್ n ನಂಬರ್ ಎವರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ
ಎವರೇಜ್ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಸೊ ಯು ಎನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ 0 ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ನೆಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಆಗಿಂದ ಸೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ right again it has so many free electrons inside now this conductor is going to be connected a potential difference so once again same here this is the electric field this is the length of the conductor right this is the length of the conductor ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನದಾವೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡಾತೀನಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾತೀನಿ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ there will be arising electric field in this direction ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ when the electric field is going to be give this conductor what happens see all electrons are aligning with positive end of the conductor so ಎಲ್ಲ electrons ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತವೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ positive end of the conductor because this is the electric field so electric field is from positive to negative here there is a negative here there is a positive these are electrons means negative attracted towards positive so these all electrons are going to be aligned and come and sit right to this positive end of the conductor now see here all these electrons opposing to the what electric field coming from this side right coming to this side so then there is opposing that opposition is called as resistance what resistance ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ so this is the origin of resistance ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ origin of resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ರೀ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವು ನಾವು ಒಳಗಿವೆ ಏನ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಈ ಎಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಎಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗುದು ಬಿಟ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಸೊ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ going to come with the positive end of the conductor opposite to the electric field so there is what is the opposition from here to here so that is the origin of resistance right so this is the origin of resistance normally electric current what by the free electrons ಎದರಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಅದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ so this is the origin of resistance right after this one here so now see after those topics so from this chapter I will give you all notes as a PDF format so PDF format ಒಳಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಕೈಲೇ ಬರೆದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್
ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಬರೀ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಲ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್. ನೌ ಸಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ it is defined as the average velocity with which free electrons of conductor get drifted towards the positive end of the conductor right. Now see in this what happens, this is the length of the conductor, so this one is the area of the conductor, it is also a cross section area of the conductor. See normally just we discussed about this one. Here in this conductor it has so many free electrons, so these are moving with random motion right. See if to this conductor we are going to give what, see here once again same diagram I am going to write in here. This is the length of the conductor, here also length of the conductor is there right, and see I am going to give the potential difference. To this conductor, this is plus, this is minus. So what happens here? So see all these electrons see drifted towards positive end of the conductor, potential difference ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ random motion ಇತ್ತು. potential difference ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, all electrons by the opposition of electric field, so all the electrons drifted towards the positive end of the conductor. ಎಲ್ಲ electrons ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆ ಬರಕತ್ತು. ಎದರ ಅಪೋಸಿಷನ್ ರೀ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರಕತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ electrons ಬರಕತ್ತು. So see it is defined as the average velocity with which free electrons, ಎಲ್ಲ velocity ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ average velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. So n number of electrons are here, right. Free electrons of the conductor get drifted towards, ಎಲ್ಲ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗೋರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗೋರಿ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ right. So drifted towards the positive end of the conductor when potential difference is applied across the ends of the conductor, right. Now I am going to write, see if we are going to consider a conductor with the length of L, those and the cross sectional area A, and here all these free electrons having initial velocities. Here initial velocities of electrons ಏನ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ un is equal to, u ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. un is equal to what, u1 plus u2 plus u3 plus ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ un, so then divided by n, so see here un is equal to 0. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಎರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಎವರೇಜ್ ನಮ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೈಟ್. un 0 ಆಯ್ತು, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ,
here is equal to 0, is equal to 0. Call equation number 1. Right. Now see here, if we are going to give the electric, what potential difference, what arises here, electric field arises here. From that electric field, here this electron is experiences a force. This electron is what? Experiences a force. So then that force is F is equal to E. I am going to write first Q into E. Q into E. Hang on this one. E is equal to F divided by Q. E is equal to F divided by Q. Gotthiruತ್ತದೆ. Electric field ನಮ್ಮದು. Electric field is equal to force divided by charge. ಅದನ್ನ F ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು Q ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದೆ. Right? Now see here F is equal to Q ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್. ಎಂತ ಚಾರ್ಜ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಸೊ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ minus E capital E, right? Minus E capital E. Right. Call equation number 2. Call equation number 2. Now see here the electron is having mass. The electron is having mass. It is having a force. It is having a force. So then it is going to be accelerated. So then if I am going to write another force of this electron, that is force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. This is equation number 3. This is equation number 3. Here comparing 2 and 3. Comparing 2 and 3. Right here. So comparing ಮಾಡಿ MA is equal to minus E capital E. MA is equal to minus E capital E. Same way. ಇದು F ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡೋದು acceleration ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. A is equal to minus E capital E divided by M divided by M. Right. So this is called equation number 4. Called equation number 4. Right. Now see here what happens. If the body is, or if the electron is having initial velocity, if the electron is having final velocity, ಹೌದ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಕೊಲಾಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಿದೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀ? ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ? ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ from first kinematic equation, ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, V is equal to U plus 80. V is equal to U plus 80. So V ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಈಗ ಫೈನಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ? ಫೈನಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ರೈಟಾ? See here what happens. So how many electrons are there? N number. So now I am going to take V1 final velocity, U1 plus AT1, right? V2 is equal to U2 plus AT2. So on. Vn is equal to Un plus ATn. Vn plus AT. Right. So ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನು ತೆಗೆದಿದ್ರಿ? ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೆಗೆದಿದ್ರಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಈ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದರಾಗ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. Right. So V average is equal to V1 plus V2 plus dash 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 V3. Right. So V average is equal to, right. So what is our V1? U1 plus AT1 plus U2 plus AT2, U2 plus AT2 plus U3 plus AT3 plus dash 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 UN plus ATN, UN plus ATN. Now see once again, how many number of electrons? N number of electrons. N number of electrons. Here see V average is equal to, V average is equal to, ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾವು. ಸೊ A1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು.
right? A is equal to minus E capital E divided by M, right? After this one arrange ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. See here V average is equal to U1 plus U2 plus dash 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 plus UN divided by N, whole and sole of the ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಮನ್ ಐತಿ a so a ಕಾಮನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ t1 plus t2 plus dash 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 tn divided by n ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ t1 and t2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು a ಕಾಮನ್ ಐತಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, right? So now see here V average is equal to, from our first equation, what is our initial velocity? 0. What is our initial velocity? 0 plus A. See, this average time is called as relaxation time. Relaxation time. Relaxation time. So this relaxation time is defined as the successive collision between two electrons. ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ define relaxation time, right? So this relaxation time is denoted by like this is known as tau, right? So then V average is equal to A into T. This V average is equal to A into T. So in our definition, what is the average velocity of? So this average velocity gives the drift velocity. That drift velocity is denoted by Vd. Velocity is drift, right? So then A tau is there. So what is the value of A? That is E capital E divided by M into T. So this is the drift velocity of electrons. Very important one for 3 marks. So this is called drift velocity. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ drift velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, right? So first ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದ್ರಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವುಗಳದೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 0 ಆಗ್ತೈತಿ, right? So when we are going to apply or connect to a potential difference across the two ends of the conductor, right? ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ +2 - ಇರ್ತೈತ್ರಿ, right? So all the electrons are drifted towards the positive end of the conductor. So then what happens? There is initial velocity. After we are getting an electron is what experiences a force. That force is, we wrote what, F is equal to E into Q. So F is equal to Q means E, that is electron, that is E. E is equal to F divided by Q. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಏನಾಗೋದ್ರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೆ, v1 = u1 + at1. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಆ ನಮ್ದು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, drift velocity is equal to minus of E capital E tau divided by m. If we are right in magnitude ಒಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ E capital E m tau, right? So ಇದು magnitude of drift velocity. So magnitude ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತದೆ,
ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಡೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಕತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ.